Question number 8. The following reaction takes place in one of the nuclear force stations. Uranium is converted using neutron. A fission nuclear reaction is occurred. Krypton, barium plus 3 neutrons. Calculate the quantity of heat released by knowing the following masses. مديني طبعا الماس بتاعت اليورانيوم بالاتوميك ماس يونت كريبتون باريوم and mass of neutron. احنا عارفين طبعا number 8 E equals delta M times 931 ولازم تكون ال M بالاتوميك ماس يونت. طيب delta M equals what? Mass of reactants minus mass of products. Mass of reactants اللي هو uranium plus neutron, mass of products mass of krypton plus mass of barium plus 3 times mass of neutron. فهنجيب أول حاجة mass of reactants uranium plus neutron. Mass of uranium 234.9933 atomic mass unit plus mass of neutron 1.0087 equals 234.9933 plus 1.0087 equals 236.002 atomic mass unit. Mass of products, mass of krypton equals 901.9064 plus mass of barium 140.8836 plus mass, we have 3 neutrons, you have 3 times mass of neutron 1.0087 equals 91.9064 بلس. لازم نكتب رقم كامل لان احنا بنتكلم هنا اتوميك الدلتا ام بيبقى رقم صغير جدا فلازم نحط الرقم بالكامل 140.8836 plus 3 multiply 1.0087 equals 235.8161 atomic mass unit. يبقى delta M equals mass of reactants minus mass of products. طبعا الكبير minus الصغير طبعا 236.002 minus 235.8161 equals 0.1859 atomic mass unit. So E equals delta M multiply 931 equals 0.1859 multiply 931 equals 0.1859 multiply 931 equals 173.0729 million electron volt. وهنا ما حددش في السؤال هو عايزها بالالكترون مليون الكترون فولت اور جول فخلاص. لكن لو طلب مني مثلا ان جول اور مليون الكترون فولت، لو طلب بالجول على فرض هنحول الدلتا ام دي من اتوميك ماس يونت لكيلو جرام وبعد كده ملتبلاي دلتا م تايمز سي سكوير. Another question number 9. Calculate the mass transformed into 6.8419 million electron volt in atomic mass unit and in grams. Number 9 هو مديني ال atomic mass unit E equals delta M times 931. E equals كام؟ 6.8419 equals M اللي احنا عايزينها multiply 931 يبقى mass in atomic mass unit equals 6.8419 over 931 equals 6.819 over 931 equals 0.00734 atomic mass unit. هو عايزة كمان نحولها لجرام. هنقول له هنحول من يو لجرام. ال 1 AMU equals 1.66 times 10 to the power negative 24. احنا عايزين الرقم ده بالاتوميك ماس يونت يبقى تحت اتوميك ماس يونت 0.00734 equals كام جرام كروس مالتيبليكيشن يبقى M in
in grams equals 0.00739 multiply 1.66 multiply 10 to the power negative 24 over 1 equals 121.99 times 10 to the power negative 28, approximately 122 times 10 to the power negative 28 grams. Another problem. In the corresponding figure, the symbol space refers to a nucleus of stable elements. طبعا stable element يبقى ايه؟ أي nucleus على ال stability belt ده اسمه stability belt. يبقى ايه؟ The nucleus of element space emits beta particle. Beta particle يبقى at left side يبقى C. The element space افتكروا حتى البيتا بوزيتيف هتيجي من البوزيتيف يبقى بروتونز، يبقى من ناحيتي، يبقى البيتا نيجاتيف من النيوترونز، يبقى البوزيتيف من البوزيتيف يعني. The element space emits alpha particle. طبعا alpha particles يبقى lies at above أو lies above the stability belt يبقى element D. The element space emits positron يبقى element B. The paper's thickness is measured by using source of beta radiation. And the receiver of those radiations as shown in the opposite figure. يعني عندي هنا كده طبعا في خطأ مطبعة هنا source of beta particle بنستخدم هنا source of beta particle وهنا الديتكتور هنا source of beta particle. Why beta particles can be used in measuring process? ليه بنستخدم beta particle? Because the penetrating power of beta particles or because beta particles have penetrating power greater than alpha particles and lower than gamma rays. Why alpha or gamma radiations are not used in the measuring process? Because alpha particles cannot penetrate paper sheet. Also gamma radiations have ability to penetrate paper sheet, have great ability to penetrate paper sheet. يعني واحدة بتعدي بالكامل واحدة ما بتعديش خالص. لكن beta particles depends on the thickness of the paper. So we use beta particles in controlling process. If the used beta radiations source is the strontium-90 isotope, complete the following equation. هنا بيتا طبعا بيتا بارتكل يبقى هنا النيجاتيف 1 0. هنا عايزين نعرف A and B. مش احنا قلنا 38 equals A minus 1 يبقى A equals 38 plus 1 يبقى 39 يبقى هنا 39 و 90 equals B plus 0 يبقى B equals 90 يبقى هنا B 90 يبقى Y 39 and 90. Calculate the number of upper and down quarks in helium atom. Helium atom contains 2 protons and 2 neutrons. Helium atom. A proton, the structure of proton DUU. Another proton DUU. Neutron UDD. Another neutron يبقى DUDD. Number of upper quarks 1 2 3 4 5 6. 6 upper quarks. Number of down quarks 1 2 3 4 5 6. 6 down quarks. Okay. Mention the contribution of the following scientists. طبعا السؤال ده متجاوب نبقى نرفعه تاني على البيج. تومسون طبعا، راذرفورد، نيفل شيدويك، اينشتاين، ماري جولدمان، هنري بيكوريل، ماري كيوري. Calculate the number of neutrons in the nucleus of element. Binding energy equals 186.03 مليون الكترون فولت. بايندنج انرجي بير اتش نيوكليون، يبقى هو مديني بايندنج انرجي ومديني بايندنج انرجي بير اتش نيوكليون.
and its valence shell هو عايز يبقى number of neutrons. طيب هو مديني binding energy ومديني binding energy per nucleon. مش احنا قلنا binding energy per nucleon binding energy per nucleon equals what? Equals 6.89. طب هو مديني binding energy total binding energy يبقى substitute binding energy 186.03 over A equals 6.89. So A equals 186.03 over 6.89 equals number of nucleons 186.03 over 6.89 equals 27 number of nucleons. And it's هو أنا بديني معلومة and its valence shell M K element X KLM is the third contains 3 electrons. يبقى K saturated by 2 electrons, L saturated by 8 electrons. يبقى number of electrons equals 13 electrons. And number of electrons equals number of protons. يبقى electrons equals protons equals 13. So it contains 13 protons. مش احنا عندنا A equals B plus N. A equals كام؟ 27. Number of protons 13 plus N. So number of neutrons equals 27 minus 13 equals 14 neutrons. Calculate the binding energy of the deuteron in million electron volt. Actual mass of deuteron mx equals 2 point الرقم اللي قدامنا atomic mass unit mass of proton and mass of neutron. طيب أول حاجة لازم نعرف deuteron contains 1 proton and 2 neutrons. E equals what? E equals delta M multiply 931. So we should calculate delta M. Delta M equals what? Delta M equals theoretical mass minus actual mass. Theoretical mass actual mass هو مدياني already. ده actual mass عندي فاضل لي اجيب theoretical mass. Theoretical mass equals theoretical mass of proton M proton plus 2 multiply M neutron. يبقى M proton equals what? M proton 1.00728 plus 2 multiply mass of neutron 1.00866 equals 1.00728 plus 2 multiply 1.00866 equals 3.0246 U. يبقى delta M equals what? Delta M equals theoretical mass اللي هو 3.0246 minus actual mass 2.014102 equals 3.0246 minus 2.014102 equals 1.01048. So E equals delta M multiply 931 يبقى E equals delta M 1.01048 multiply 931 equals 931 1.01048 multiply 931 equals 940.77 million electron volts. Calculate the nuclear binding energy BE per each nucleon. يبقى عايز BE over A of element X A plus B و atomic number A. Add A equals B equals 7. يبقى A equals 7
يبقى A اللي هي mass number equals A plus B 7 plus 7 equals 14. BA of an element X A plus